I'm very emotional. What was I doing for so many years? How did I not realize that? How am I wasting my time? How Allah is watching me. All the angels are watching me, and the sacrifices that people have made was for what? For me to be behaya, for me to go out and dance and put it on social media, to misguide my younger sisters that this is what success is. I remember one day my sleeves went from here to here. And then there came another fashion, it went here. And then one day I was sleeveless. And by the end of it, I was backless. अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज की जो वीडियो है इसमें हम लोग मैनचेस्टर जा रहे हैं एक इस्लामिक इवेंट पे, और इधर जो है सना खान और जो मुफ्ती अंस हैं उनके हस्बैंड वो आए हुए थे और हम अटेंड करने गए। तो हमारे साथ आप भी जो है वो इस वीडियो को वॉच करें। यहाँ पर मैं बहुत जो है शॉर्ट थोड़ी वॉइस ओवर करूँगी क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप सब हमारे साथ जो है वहाँ उनकी बातें वो जो हैं वो सुने। तो चलें जी स्टार्ट लेते हैं। And I've just been told that Sister Sana and Mufti Anas are on their way. So inshallah they will be here about 10-15 minutes. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا كلمة تخرج من أفواههم شريك له وأشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ قابل احترام میرے بزرگوں، دوستوں اور قابل احترام میری ماں اور بہنوں، پہلے تو اردو سارے سمجھتے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے۔ اردو زبان ہماری آبائی زبان ہوتی ہے۔ عامتاً آپ حضرات تشریف لائیں انڈو پاک بنگلہ دیش سے، تو اردو آنی چاہیے، اللہ کا شکر ہے۔ میری بہنوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک زندگی دی ہے، اس کا ایک مقصد ہے کہ اللہ اس کے رسول نے ہمیں ایک سبق پڑھایا تھا جس پر اس امت کی بنیاد کو اٹھایا تھا۔ سبق کیا تھا؟ سبق یہ تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ لا الہ الا اللہ کے بول ہم اپنی زبان سے تو بولتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے سے ہم مسلمان ہو جاتے ہیں، لیکن اس کی کوئی بنیاد تھی جو اللہ اس کے رسول نے ہمیں بتلایا تھا اور نبیوں کو بھیج کر انسانوں کو اس کے رخ پر ڈالا تھا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری میں تشریف لاتے ہیں اور اس سبق کو مضبوط بناتے ہیں کہ دنیا میں آنے کا ہر ایک مقصد ہوتا ہے۔ دنیا کے اندر جانور بھی آ رہا ہے، ساری چیزیں آ رہی ہے نا، 18,000-17,999 کم و بیش مخلوقات تھے، روزانہ پیدا ہو رہے، روزانہ مر رہے، یہ روٹین ہے دنیا کا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک اور اب سے لے کر قیامت تک کے لیے یہ اصول اور ضابطہ ہمیشہ رہے گا کہ لوگ آ رہے اور جا رہے، آ رہے اور جا رہے۔ تو کیا آنا اور جانا صرف اسی لیے تھا کہ بھائی زندگی ایسا ہی گزار لو، کھاؤ پیو موج کرو مستی کرو اور مر جانا؟ نہیں 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 نہیں، زندگی کا ایک مقصد ہے۔ اس مقصد کو جس نے پہچانا وہ دنیا میں بھی اللہ کی قسم کامیاب ہوا ہے، اور آخرت کی لامحدود زندگی ہے جب کبھی ختم نہیں ہونے والی ہے، وہ زندگی میں بھی ہمیشہ ہمیشہ کامیاب ہوا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ مر جانے کے بعد کس نے کیا دیکھا، جو کرنا ہے نا، دنیا کے انسان جو زندگی
मेरे दिल में सुकून नहीं है। क्यों भाई तेरे दिल में सुकून नहीं है? तेरे पास तो सब कुछ है। जिस फॉलोवर्स के लिए लोग मरते हैं, जिस ज़िंदगी के लिए लोग मरते हैं, जिसके लिए भाग दौड़ करते हैं, लेकिन दिल खाली है। क्यों? क्योंकि ज़िंदगी का रुख अल्लाह उसके रसूल से हटा हुआ है। जब अल्लाह उसके रसूल से रुख हटा हुआ होता है तो अल्लाह दिल बेचैन कर देता है। दिल के अंदर इत्मीनान नहीं होता, खौफ होता है और हमेशा एक डर लगा रहता है, अभी कुछ हो जाएगा, अभी कुछ हो जाएगा। जबकि होना कुछ नहीं होता, सब कुछ होता है, लेकिन अल्लाह दिल को खाली कर देते हैं। और ऐसा खाली करते हैं कि इंसान पागलों की तरह फिर रहा होता है, भाग रहा होता है। अल्लाह क्या कहते हैं कि तुम मेरे रुख को, ज़िंदगी को छोड़ोगे तो मैं तुम्हें दुनिया के अंदर बेसुकून कर दूंगा। तुम्हारी ज़िंदगी में सुकून नाम की चीज़ नहीं होगी। और जिन्होंने सुकून को इख्तियार किया उसका एक ही ज़ाब्ता और एक ही वास्ता है, वो है दीन इस्लाम, कि उसके ऊपर पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। कुरान क्या कहता है? अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। कि इस्लाम में Those of us who understood Urdu, mashallah, I'm sure it penetrated the hearts of many. We have quite a few in the audience who didn't understand the Urdu language, which is a beautiful language. यहाँ पर जो है मुफ्ती अनस जो हैं उन्होंने जो कुछ भी बयान किया था तो इंग्लिश में जो है ये लेडी जो है वो ट्रांसलेट करके ये बता रही थी। I want to say that Brother Mubin gave me the task of summarizing Mufti Saab's speech. But Mufti Saab mazrat chahte hain because it's impossible. I want to say that to you right now. When Mufti Saab started to speak, for those of you who understand Urdu, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Well, every time I do this, I get chills, I get scared, I get nervous. I keep praying all day from the time, I've said yes to come here and speak to you all. Since then, I've been praying that, I always believe that whenever you talk about Allah subhanahu wa ta'ala, it's not you or your knowledge or whatever you've learnt, or your zuban that's actually talking about him. It's only Allah's amar that makes you talk about him. And it's so beautiful, when you talk about him, you talk about our Rasul sallallahu alaihi wasallam, you just get emotional. And it's so, like my husband was just talking about Zulhajj, and I've heard this story hundreds of times, on YouTube from different ulamas, from my husband, and I've always ended up crying, always, even I try kisana, no, ghar jaake ro lena, not now, no, people are watching you, but it's so natural, because when there is love, when you have that selfless love, it's so natural for tears to flow, especially the love for Rasul. Our Rasul sallallahu alaihi wasallam, whenever you hear anything about him, it's just so emotional. It just touches your heart. And sometimes you feel so connected. At times I just sit back and I think, what if I was a part of that era? What if I was there? How lucky were those who had this opportunity to witness him, to see him live. I'm going to see, Bibi Aisha, and there is, I start thinking of everyone जब मैं stories सुनती हूँ, from if I start from Musa alayhi salam's time, Asya, Sumaya, and so many people who've sacrificed way so much for Islam. And then when I think about them, I always think, Ya Allah, how am I going to face them? I'm very emotional. Love you, Sana. Love you so much. I'm waiting for a day where I can give a bayan without crying, but never happens, never happens. I think because there is so much to be grateful for. When you understand Deen and you understand the sacrifices, and then you feel, what was I doing for so many years? How did I not realize that? How am I wasting my time? How Allah is watching me. All the angels are watching me, and the sacrifices that people have made was for what? For me to be behaya, for me to go out and dance and put it on social media,
to misguide my younger sisters that this is what success is. Me creating a false image of success because I myself didn't know what success is. Just like my husband said, you know, it's always the followers, the likes, people following you, the life that I was living. I got so consumed by it that I started believing that this is what success is. One fine day when I was reading Quran, and luckily I got a Quran with tarjuma, and I remember, even after 10 years down the line, you cry about it. So obviously, when you cry about that, imagine when you look back at your whole life and you feel, how did I be? But when you cover up yourself, you start refraining from music, haram work, haram income. You want to change your friends, you want to change everything because you want a different life and you want a better akhirah. So you become an extremist. Jannah is my final destination. That is what I want. And zahir si baat hai, whenever you want something, you're gonna run behind it. You're gonna find ways. You're gonna find terms and conditions. And from there, I remember one day my sleeves went from here to here. And then there came another fashion, it went here. And then one day I was sleeveless. And by the end of it, I was backless. You understand? And the day I started thinking, how did I reach from here to here? You understand? And I understood the game plan of Shaitan. That this is how Shaitan tricks you. And I was so scared even to sleep, to be very honest. I wouldn't sleep. I was like, shit, if I sleep, I'm going to end up seeing the same dream. And I used to end up, I used to wake up middle of the night. And I used to cry. I used to sleep with my mother, So I was like, okay, don't cry that much because my mother is already ill and, she's going to take it, kya ho gaya, this, that. She would not understand, she's more sensitive. So I was like, no, I can't discuss this with her. I remember. जी तो यहाँ पर जो है मगरिब की नमाज के बाद जो है थोड़ी सी खाने की ब्रेक हुई और उसके बाद सना जो है वो प्रेग्नेंट थी तो उन्होंने जो है वो थोड़ा आराम किया तो अल्लाह ताला उसको इसका अजर दे इस इवेंट का तो इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे अल्लाह हाफ़िज़।